Tadzoka nenyaya yedu tiripo ndomboisa kuna Tete Flow nokuti inini nhasi ndiri guest ndiri kutaura nyaya saka Tete Flow vanointrodusa indozokumhorosaiwo saka kune Tete Flow ndimi mune Flow sesta renyu lishonile bazalwane makadiwa dikani tikukoniwa nenyaya yedu yedomestic abuse. Last week Tete Gire vakatanga vachitaura about life history yavo kuti vakaroorwa sei vane 21 years and then vasingazivi kuti munhu wacho ari abusive, vakazotaura about journey yavo, vakazoperera pokuti vanga vadecida kuti vari kuenda saka vakatisiya patension yokuti vanga vabva manje takuda kuziva kuti zvakufamba sei, time yedu nobva yapfuura. Saka nhasi vari kucontinue kuti after the abuse then what happened. Saka zvaakuneme Antigre. Okay, tadzoka and tisi kuzora tsvimbo. It's my past, so I always believe with your past makes your future, and for you to heal you need to confront your past, some of the things that happened in the past. Takataura last week patakataura musi ndaitaura kuti kwakusina counseling yako yezvinhu ende vanhu vawaitaura navo veukama vaive ne-traditional methods of sorting things zvakaita sekurohwa mumba nemurume nesofo, saka pana imbokudara. Saka ndakakusiyai ndatuta zvinhu zvangu ndisina kana warning. Ndina bosi wangu aindida chaizvo akanipa motikari akandibatsira kuti ndibve kubasi kuti ndogara manangara neshamwari yangu for 2 months. Saka chinzwai mani zvakaitika, ndabva kumba kuya baba vaya vapuka vazodzoka ndofunga kumba kuya kana pane maketeni pamawindo vakati ko mukadzi aende kumba ina pane chituku nobvunza santi vakasiya key panapo, maspare key nebhegi riri panapo. Ini bhegi rakandasiya, remember ndakauza ndakasiya bhegi rakaramba kupinda kana kukwana, ndobva ivo mbva vatora bhegi riya baba vaya mamune hamo brick and brack but zvinhu zvangu. Vanadzokera musi kuti ndotarisa kuona kuti vari kubasa musi wechitatu wataipedza isusu kubhengi, vanaenda konza kuti handimbovaoni. Vanasokobvunza kuti bhegi rangu zvanzi rakatorwa nababa Terence. Ngati afine, ngati ko makavapire zvanzi ko ndaizive chii, ndikati ndakati bhegi ngarigare pano ndouya ndoritora. Kanti kwenii makai, ndikati ndakabva ndakatomusiya. Kanti but munoziva kuti kana ndamwe ndairohwa kumba kunze kundaiseka, saka hapana aimboziva kuti ndozvikuitika mumba mangu nokuti ndozvatakadzidonzi kurovana kwenyu ndokwenyu muri vairi. Saka unawo vanofanira kuti vanhu kunze vazive, so hapana aimboziva ndozvaiitwa mumba imomo ndokuti kana ndabuda panze ndaingozoseka ndichisekawo nevamwe ndichiita sei tivanzawo urema hwomumba mangu. So tazogara manje ndapfunda kunogara kumba kuya. Tagara kumba kuya mbandati after 2 months mandati 1 month iya zoona kudaro zvaaindiita manje haana kupedza manje muziva kuti zvapera no. Anozati Saturdays kubhengi tikunosenzwa alternative Saturdays aiuya mubhengi inda ndachinja branch manje ndakunew branch pakaya ko branch zvaudzwa kuti handichasenzipo mbaudzwa kwandakusenza handisi vakazviitire mba akupota asiya kubranch kandaisenza, saka aiuya mubhengi amai mwana ende anga asingambosvika kundidedza kuti Grace saidedza nezita rangu rechisona chaiyo kuti gumisai ari panapa here onzi ndiani gumisai zonzi akadai chanzo Gladys ange aripo aitoziva Saturday ndosenza agoti wakabva kumba hure zvazoita semubhengi mune macustomers ndochema ndomhanya kuenda kuseri kutoilet kuchitema osara achishaudha munogara nemahure munomu vakazoita achiuya kuzoita manje verbal abuse not even haana kuregera verbal abuse achimituka mubhengi. Tazoti vanhu vakati kochikochi kumboitika makaona nakupona baba, ndikati it's a long story. Security ndaimuburitse panze, aibuda panze ondimirira kusvika bhengi ravharwa onditevera mumashure. Ini haana ichirova ini manje ndakutya kuenda kumba kuti azive pandogara kuramba ndichitenderera mutaundi but muziva mutaundi unovharwa kamaivharwa kudhara kuti masikati masoakuvarwa ndotenderera iwe mutaundi achinditevera achindituka. Musakangomiriswawo namwe baba vakati naini baba ini muri kutuka munhu asingambopindira iso dzevarume vakadzi vanotukawo vachiita sei, muri kuteverera munhu muchimudaro sei? Indava munhu ari kuchema achingodaro anyanya kuitira chizanzi ihure anoda kurohwa ihure rakazoita sei akadaro achidaro zvichienda every maSaturday aiuya alternative Saturdays. Ini kubasa njako ndaonda manje zvinorehwa nerwiyo rwonzi kuonda kudai iwe sadza uchidya. Ndaonda ndopandikati ndaenda manje kwadokta wangu kuti akati
inini handichakupa mushonga nokuti high blood pressure yako haisisiri high yalo. Iwe ndodzo uda mwana wako kuti asarare nherera here. Ndikati no. Ndikanzi you need to heal yourself. Ndikati how do I do that? Handisi kurara. Even ndikadya I think ndodya ndiri up minded ndione kuonda saisi maende kudonha kudai ndaibata nezvipenezi ndayatsayo ndabata nezvipenezi kanzi you are a beautiful girl, what's happening with you? Ndikati I think ndakafunga kuti kubva ndakati kubva is the answer but kwati hakuna kuita answer because airamba achiuya ende papo ndasana kuziva madefensive mode yekuti kana kufunga chako hapana wokutaurira nokuti ndaizati hapana anombondidzidzisisa munhu akunzwisise hunge akambofamba nenzira iyoyo. Izvi zvevanhu vanoda kupa masuggestions vasina kupinda nzira iyoyo zvokugesa nekuassumptions. No. You need to walk in there hama dzangu kuti unatonzwa kuti kurwadza sei. Ini usina kukutaurira napo ndoenda kuna nzvadzi dzangu dzakamboenda dziya kunoti vamutyisidziro kuti ari kundiuya kubveni achindinetsa. Ndaonda vedu ndakaonda ndakaonda ndobva ndati shokwadi nyangwa diet indakaonda kusvika for some reason why my messages edu asiri kubuda ari kubuda panapa muri kuzviona ari kubuda panapa stress inoondesa naona so heartbreaking hearing this izvinorwadza ezvinoda kutaura ka handichachemi because when I left every now and then ndaida kutry kutaurira munhu kuti ndozvikuitika kwandiri I used to break down and ndaitadza kutaura ezvino ndasuperwoman uya akazozvicreata uya asi ezvino it also happened a long time ago but you know what ndaichema I used to cry kana kuti ndikusanangure ndaitadza and then rimwe zuva tapinda mumeeting ndakati kunyara hakuna batsire chinhu ndakapinda mumeeting ndikati you know what tapinda mumeeting and what's happening, what this guy who comes in manataura kuti okay this is what has been happening in my home hapana iziva zvinhu kuoffice kuti ndo zvaitika sara kwabhosi wangu chete ndasingataridze ndaiseka ndichita saying you create a facade which works with what is happening. Saka kubasa hapana imbozva ndaive abused woman ndainyara because ndaifunga kuti inini ndiri kukonzera this. You always blame yourself. So because ipapo pamunotaura kuti munoti unonga uchifunga kuti iwewe ndiwo ne problem is because zvakataura last time kuti mamanipulators maabusers acho saka every time kuti wasatora accountability kuti iye ndiye ari kuita zvisiri right anoita kuti iwe uite kunge chi pane behavior yako yauri kuita kana totaura zvisiri izvo kana toita zvisiri izvo kana kuti you're not perfect, you're not good enough kuti iite aite say I wanted something to relate to. No, it's not my fault. It's her fault. She's the one making me do this. And then usually part time kubva my psychologist, my specialist, my experts are not in your time. Are very careful because most homicides anoiti kanengua iyo. Munakangoziwa kuti you've heard enough. That's it. This time we are leaving. Hanzi wakawanda most of the times that's when they kill the person angachi abuser. Saka maybe I think maybe zvakaiponesa anti-grace kuzi vakaita in just a moment decision kungotichi I'm going. Vanga asina kuwana that anga asina kuwana anything chakaita kuti okay she's changing kana tari kuplana something or doing something, why are clothes disappearing, why is money disappearing. Saka maybe ndizo zvakabata. It was just to say kuti just be careful with part time I'm not gonna decide that try and get help, try and get advice and change here at that time because that is the most dangerous time. Okay. So inini kwakune one lady akanga aenda through the same but she had to cross country from Zambia to nevana 5 and so ainditaurira kuti ndozvandikaita ini slowly asi mumba ndaita kunge ndizvirira nyangwa kandirova ndaingochemaita zvemazuva ese handinamboita exudzi kana ti saka iwe watobva kudai zvato right chinzwa manje unoita next time pano iwewe taura mumeeting kuti vanhu vese pana vazive kana apinda muno onyadziswa amba abhano mbamudza kuti ndege mapurisa auye pano ndinoshama dzangu maplain clothes vanokwanisa kumuita izvo saka ipani kuti kuchengeta zvinhu usingasheyi sometimes haubatsirike indakataura kuti ndakuona kuti ndakutofa pano nokuti I was really killing me emotionally
So akamba akuya ati wore akuya Saturday ngati Saturday yega yega ndosenza anotoiziva kuti ndipano anomba saka pakangoya mbanzi vagara vanhu vaya vanga turi mumadetectives akamira ipapo ini mubva ndadedzwa sezvenguva yese hi Caroline. Hello Caroline. Hey, vana Caro vawanda hanzi ladies run away when a man starts shouting at you. I stayed in a refugee for 3 months. I left everything. I started building my life. I'm happy now. Good for you. Yes, I had some people killing, saying no one else will help you if I cannot help you. Zvosvika ipapo because ipapo handizive kuti aida kuti chii, but aida kuramba chindinyadzisa I think kuti ndikwanise kuluza that confidence, ndirambe ndichingoiluza because really I didn't have it like I am now. I didn't have any confidence at all, and it was finishing. Self-esteem was going, and then I was my headaches non-stop. I was going to die, maybe from that as well, from the stress. Physical. From physical stress. So I'm Baba Muviringa Payamba Zanzi. Akamira Tataura Atita Santasi, Mugona Moon, I told Donna Fala in Morgan of Matella. Mukuzam Kadari Katumun, a Pananezamun, Hure. Rakazeta se vai kutera chiziko nomba security amti mauya futi vakuru madi buda panzi muno mbank ndemo kutora mari ndemo kuvhura account kana kuti ndemo kuposta mari kana kubvunza nezveaccounting muna account nebank here kanzaiwa sanbuda panzi ndokubuda panzi mba anogarira panzi vai mvata kanzi ndiye hero zati ndozvaanita nguva yese zvanzi don't worry kuna taenda panzi kunomusota mumuone pano futi ndobva anomutora sa I don't know kuti vakanomuitei but that was the thing. Saka now ndakatanga manje kanzi zvapera kai chitanga kubuild a life yako amaini ndakuudza kuti takauya tiri ndakazvarwa mutaona asi takakurira kumusha so taive naive kanzi muzvetasingazivi and then ndakatanga kuita madecisions ekuudzwa nevamwe manje now ndakutanga kubuild a life yangu kuti ndisimbe. The first one akandiudza was a lady here wandokutaura akati handei unodzidza boxing dzidza tuve self defense. Exactly. Saka ndochiita ndikatanga nacho mbatakutanga as a hobby to build yourself a confidence. Ndakatanga kuenda kunoita boxing twice a week. Taenda twice a week tichina boxing. After boxing taenda kudrink. I didn't drink much, but we started now drinking. Then I started nightclub life. I'm saying all this because I don't think ndinde gatakafamba nzira dzakawanda seidzodzo. But atanga kuenda ku night club ngati inga zvinotonakidza ese munhu akakumusha akangokura akabva atororo. Exactly. Takuenda kuma night club nechi my confidence is coming back. I'm starting to gain weight and I'm starting to look beautiful. Getting comments about the boxing so that I self-defend. But one thing, so one thing chandakangoramba ndichitaura to myself is no man will ever lift a hand at me. And ndogara ndatotaurira munsangano kuti nyange ndikakutsamwisa say please walk nokuti handidi kuenda kujeri. And my boyfriend yandasangana nayo dai vanamuudza kuti sha inini ndikaitwa abuse saka kana ndikakutsamwisa ndikataura zvinokurwadza zvikaita sei please stand and leave the home. Ndaunotenderera ndaunorara kwaunorara but never lift your hand at me. Ndozvinhu zvandikazoita swear kuti hapana murume achandirova futi. So ndakadzidza boxing. I started strengthening myself physically as well as mentally. Pane question apa yaiswa nandaka kuti are you saying all the blame is on the abuser? Serious question. Okay, question back to you Ndaka. Kana iwewe uri munhu ari married and then your partner beats you up every time you even kana usina kuita anything, let's say you've just come in and then they say you're 5 minutes late, wanga uchite wanga uchiura and hits you, who is at fault? Carry on, auntie. Inini Ndaka, as well, let me just put up there. When vanachitukana mumba, I mean, fighting yemumba inoitika macouples. Zvopera, motaurirana, zvopererana. Asi kana zvakuya zvokuti sometimes you are not to blame, but unongonzi kana kungo chakati ndaisa video apo yemukadzi aguswa. If you go Ndaka, go and play tuone how the abusers, some of the abusers do. Ingave kuti ndaona murume I complain nawo kuenda. I'm not saying it. Inini handisi kutaura nezvestory yaningi Ndaka. I'm talking about my own
situation. Because I know that the assumptions or kufungira whatever. Because when you talk assumptions, also in my examples, I'm talking of my own. The way I come over now. Yes, ini ndakadzidza kutaura imomo ndambobva ndisingatauri nokuti unenge wakadzisonza hazvitaurwa unongonyarara kunokunda zvese. I learned to answer back. Ndaibvunza kuti kana usingadi kudai pane kungonyarara. So yes, I had to ask kuti why uchindirova. Ndanyanyotadzei because I needed to know that. I think the abuser is at fault because people can argue, but musa sumzirana maoko and musa taur, and we're not talking about abuser just men. There are women who are not abuser nemuromo. Yeah. So even that abuse it's not good. Even if you're a parent to your child, you are useless. That is abuse. And the abuser is at fault because you are going over a boundary. Yes, there are people very unhealthy where both of them, it's like, but you find kuti munhu anonga ari victim anonga ane mentality yayo kuti let's say akura achiona mai vake vachiabuse, saka iye murume wake akarega muabuse, she feels like that's not love, he does not love me, so she has to provoke him kuti aite zvinhu kuti so that he hits. In that case, it's something that is unhealthy to see, right? Wherever abuse happens, it is an anomaly, it's a sickness. Change is really right, which is not supposed to happen. So whether the abuser is starting it or the victim is causing it, because there is something psychologically to see right, there's something that is not right in that relationship. So it's not about giving blame or this one is wrong. It's saying the situation is wrong. That is not what is supposed to happen in a relationship. I didn't like what you did because of this and this and this. Oh, I'm sorry, I didn't mean it that way. This is what I mean. That's how you're supposed to deal with it. Because this case yandikona imwe yacho okay, ndaisa iwe mukadzi wako abuse, but ndaisa murume ari kuabuse. Ari kubvunza mukadzi wake exactly what I used to do. It reminded me of me because this guy is asking mukadzi wake kuti where are you coming from? Mukadzi amba atanga kurova murume. Uri kundibvunzirei? You know, iye ari mukadzi ari kuita infidelity. So it can be both sides. Inini handisi kutaura, ndikutaura yangu story so that I can help others. Kuti sometimes you know, kana usina that support from someone to support you, it's so hard. That's why vanhu vachipesa ngoti anongogara kusvika aenda kunovigwa kumakuva. Vakadzi vangani vakavigwa vakafa, you know, because they kept on living in there for various reasons known to them. Iwo kana kamba abused, it's not easy. No, I'll try and send you a link on Dawana. If you can send Daka a link to Arutaruda kujoina. If you want, I'll try and see if I can. I'll try and see if I can get streamed. Send it. Continue, okay. Auntie. Saka, we are welcome. Kana pana nda joina, we am joining papa. So takutaura nyaya yekuti reform, you know, transforming myself now from that naive girl to what I am today, which is also not a good thing because I've heard the women now complaining, you are too strong, it's like you are a man, because I know what I want and I won't tolerate nonsense. And I started now going that place as a boxing just to strengthen myself, you know, just to be physically fit. Just putting and the push for manga. I'm not saying go and do it. I said I did that. So this was my way of trying to change myself. And then I started thinking, okay, now I'm in control. I'll be in control of my life. And other things, you know, like when you think of Joyce Meyer, I didn't let them pay me. But in Dakatanga, I think it made me feel inadequate when I left him, because in as soon as I did I was online and you know, in the end, I felt very little. To prove myself, and I'm still that little girl who is, you know, for some reason,
ichita ye guest. Ndaka, if you can also phone us on our numbers because I'm failing to put a link here to Tete direct. Calling Tifa line yatadza kuita here. Can she use that one? iri kuita zvezviya futi zvokuenda main page ye-restream rather than specific page redu. Really? But I've sent it today. Let me try and look. I'll keep looking. Let me see kuti ndikatora panapa ndikataipa apa inoita here. Ndikaisa panapa. So, so we are still talking. Ini ndokutanga kuti ndezvenyizvo ndakatanga kuda kutsvaga my self worth. Iyo link iyo ndakatanga kuita ma self worth ekuti ndizvitsvage ndizvidzorere futi pamunhu uya number dziri pa screen hadzisi kuoneka. Haisi kuoneka. Don't worry, I'll put our phone numbers. Ndaisa link. Okay. I'll put the phone numbers off. Saka ndakatanga kutangawo kunakidzwa noupenyu, kutanga kutsvaga ma self esteem angu kuti ndione kuti when men look at me, what do they see? Do they see the same thing that you are seeing? Ndaisa your number pa chat. Ndaisa number yako flow chi 07. Mupe inoita 257 because number that. 075 07. Oh yeah. Okay, Caroline is in. Okay. Hi, Auntie Caro. Welcome. Artist Gukunzwa. Maybe you need Artist Kunzwa. Maybe you need to come out, go out and come in again. I squeeze. Yeah, freezer. Yeah, I squeeze. Budai completely and then come in. You need to come in again, Auntie Carol. Saka ndakatanga kunakidzwawo and changing my life completely and changing myself and changing my looks. Kuzvigadzirawo mushe kutanga kuzvinatsoita, kuchinja even the way I dressed and all that, and just become a baby chaiko. And zvokuti sometimes I used to pass out to ndisina kana mwana one, and I changed my job, and I started changing everything. I was still I was just there at the bank. I go away like my clerks or something in there. I started to use my secretarial skills, and I started to look for better jobs, and I applied for a job, and I got a job as a PA to the director at PTC, and I started working there, and life was good. Ndane magrupu angu atofara tichienda kunofara zviri kufamba, and ndinochuza. Now I can tell a guy no, I can tell a guy anything, and I have confidence kutaura kuti handikudenda kana kuti iye kuramba tichitaura kuti akona kuramba tichiteerera iye chichichi ndakugona kutotaura back, kuramba. Maybe that's why I'm single. Akada kunge audata kungokuuya heavy ndobva ndafunga kuti hatore no for an answer say, and it started my triggers aya anotanga kuuya manje in a relationship wakutanga kuve very analytical. I think that's where my mistake was. That I don't know the mistake. I think rather than analytical, I think it's defensive, because motogama munhu asati atombopedza zvaanonga achitaura zvaanonga achiita munonga matoita defensive, because makutoona imakuona akutaura kuti 1 2 but imatosvika kuna 5 already matovhara. Saka I think zvinoita kuti defensive ndoziva zvaari kuenda uko. I became okay. Pana phone kola ndindaka here. Hello. It might be. Hello. Makundelwa. Koma Auntie Kero matadza seiko ndi Auntie Kero anditi? Amene kuti for some reason yange ichiramba kuita, but anyway ndiri pa phone yangu. I just wanted to check in and my time with the topic really quite exciting. Saka I'm just gonna give you a few examples. Ndakasangana naye leo mabhizo benyamu kutaukabara. Vanokuita kuti ufile worthless. Exactly.
hama dziri paFacebook kana vari mafoni namba vataka kuvafonera votaka kuvaudza kuti mhinga iti zvakati nezvako nezva usina kana kutombotaura kuti hainasistemukona takamboneta nenyaya yatati but yanotozopindiridza nyaya yekuti mukaposa mototedza kutonzwisiswana saka inini advice yangu akanaka inini murume wandaindi naye akanditorera zvinhu zvangu zvese zvamairi nacho wow property yangu yese yandaini nayo mapurisa ndikachedza zvati agaramba ndozvinhu zvakabvora vachitiri pindirana uchigara ndinaye kusvika ndazofunga kuti it is really worth it. These things are just material things. Saka ndoka ndakazongoti aenda kubasa ndoka ndapiwawo namba nemukadzi zvandifonera chi kune women's aid kana domestic violence saka zvangu vanhu vavo zvaungatoita zvokusinyisa ikoko kwaari uende koseka toasira kuzviri ndoka ndakakutenga nemabhezi yake ana anogona kuzoi kana kuzikuwadza then goti wandaendi naye angasingarove but pamuromo pakapa aibuda zvinouraya information waingotapekonga muzika chero inini what I was beginning to be very angry ndaingoti pamwe ndakava naye pasenzi ndaingofunga munguziva yeah saka ndoka ndasvika ndikazoti mwari ndibatsirei mai vangu akafa akaendituka zvaita kuti anondishuka pakafa mai vangu akaziva zvendachema mai vangu kadzoka ndoka ndakadzoka mange ndafaya ndikati wait without him I'm going to start afresh vakazofonerawo namba inini ndikatopiwa namba sikandienda kana vanogara domestic anini kuUPJ yanenda kuiswa kuAustralia London saka kwachero ndakagara 3 months ndinofana kugara freedom yako kushira nemani kati vazooneka sezvokuona zvamuri kutaura handi ndakaondeni ndainesa i40 nhasi ndakaita sai10 ndikaseka nemushama yangu kuti vaiva atorwara kana uchirwara ndikupe mapikisi akafunga kuti akati ndofunga waonda welcome hold on Auntie Carol hold on Ndaka hi Ndaka are you in? Okay, can you come out and do it again because it looks like I squeaked as people aina kana audio kana ndiritu. I don't know why. But continue anyway, continue futi next week maybe we'll try again to have people see. Auntie Carol, you know, thank you so much for your input. Was sure imimi zvaitikira muno munetori ne zvinhu zvachinja mazuva ano kuti kwane help nema resources. Inini I'm talking in the 80s, early 80s, and this is 40 years ago. And when finally my son met the abuser, he doesn't even recall. It's not what he doesn't recall, Auntie. He decided he can't admit to takazvita because then he has to be held accountable and explain himself. Saka really better I he can't remember anything, it didn't happen. Saka mwananga kutodhauta kuti ndofunga zvinhu zvakaitika izvo ndofunga I was also a talker inono kuti iya kuziva mai vakutaura paakazokura kaona mai vakutaura zvebasa vachipakurawo like kupakurirwa you know, but it wasn't like that. And ndikamutingoenda unovabvunza mubvunzo tu kuti ko pakauya vana sekuru kumba kwenyu vakanga vachiuya zvese aiwa kuZimbabwe tichangobva muindependence mokuti waiti ukatiza kwena mapurisa vanozodzokerai kumba idomestic aiwa vachikuvhiringa amen panga pane vana here Auntie Carol not worth your life. Material things are just worth life in.
That's good. Asi kuti muzobuda. Naye Auntie Carol. Auntie Carol, did you get any advice or counseling? Kuenda ku counseling, kungave ku chechi, kana ma counseling, services ari muno. When it was happening. Yeah, ndo imwe mhosva yezvonzi unotaurisa. Ati ndaiti unofana kurara rimwe ziso rakasvinura because zveshuwa usatombopotira zvako deep. Vana masivanda. Unoenda ujere azvibatsire. Thank you so much. Thank you so much for your input. Thank you so much. Join us again. We'll be continuing. Thank you. Bye-bye. Daka, you can call if you are still there. Daka, you can call. Because yapinda but wangosinga hakuna volume or anything. Would love to have you. So kana panoda kufona mfone isusu ndobva ndatanga kuzvigadzira inini. When Auntie Carol never went, but if this is too much, this is during this time yekuti kunyika kuno kune ma-resources. Isusu there were no resources and kumusha kwete kwakusati anything in place and men were still abusing vana mai vachirohwa and it was like the norm. Kunge kudya sadza chaiko and I had seen vachirohwa vamwe vana mai aibva kumukowa taigara varohwa vonzi bikai sadza and so forth. Ndichivabvunza kuti munokuramba muchingorohwa pavanokubva bva vanongokurovai ko madi kuenda kumusha kwenyu. Kanzi haisi nyore ko vana vangu ndikati takurai vana vacho. Mazvisi murohwa musi uno ambulance yakauya pano momwe musimana kuti munatadza kuvachengeta. And that time I was only 11. Okay. And after seeing kuti abuse yakashata I went into it as well. And wambotaura inini handina kumira kugara kuti ndikugarira vana vangu ndakati no. But zvinotaura zvanzi kuti mumwe munhu asabve imhosva yekuti what is your situation. Vana mai vaigara nokuti ivo pachavo vaisha tichodzokera kumusha kwababa vangu here kunotangira ipapo. Inini I was working, I had a good job, so I could as well sustain myself even with the child, even children. So that's the difference. Ndizvo kuti difference yange yakasiyana kuti wakawanda wanga usina kudzidzisiwa, remember. Wakawanda wanga usina education, wanga usina basa, wanga usina career. Saka zvakasiyana. And then also mentality yokuti udzoke kumba was not good. Even wanga wakadzoka because it was not your fault, warohwa nemunhu still, but kunonzi akadzoka. So it will look like still it's your fault. You did something. Saka yanga ine stigma still. Saka I think paisirwa too much paitwa too much burden yacho pana mai kuti vafunge kuti vanoita sei. Wait ukaenda futi konzi maybe asiri abusive but maybe achihura murume wake vanokuza kuti kana baba vako ada ndozvinoita varume iwe garira vana vako unozoita sei chichi. So that's what used to happen. Zvakazochinja iko zvino because kwakazoya chirwere. But what we want to say is kune ma-services but they also went through the same thing yatakaenda through. Pane time hold on. Hi Ndaka. Ndaka, are you there?
Yeah, you can carry on, Daka. Murukumunzo. Okay. Speak. Auntie, how are you, aunties? kutaurira vanhu futi vari modern, so handati foni yenyu here isai volume chance maybe. There is a volume. Let me get my headphones. It might be better. Hold on. Hold on, Daka. Okay, takamirira kola. Regai to continue. So you find it in my consequences acho as we go ekuve strong. Sometimes you create my barriers, which I never saw. In that one of these barriers now, my 60 now. For me, I thought I was good. And but for I want to hard, I didn't know what it even meant. And I said no one else. My only thing was apana murumachan sumzira ruoko. And I would say, please don't do that because I'll kill you. I'll kill you, literally. I don't think I would have killed somebody because I wouldn't want to go to jail. But I think in Muasha, sometimes when somebody does that, it's something you know. Zvinodzoka zvese zvanosikuitira saka ifanire zvanchirehwa naanti Caroline kuti daimboti denda dzipa munhu areri. So he has to sleep with one eye open and try my headphones kuti anonzvika. Okay. Takamira anti Ndaka to come in to put the input. Okay, Ndaka. Right. Try now. What I'm saying is for me. I'm not saying do what I did, but I'm just saying that when you are in there, zvifunge pachako first, usati wanyatsofunga zvimwe zvezofunga kuti vanhu vanozoti chi. Don't stay in an abusive relationship because unoti vanhu vanozoti chi. Even if family can't understand you, it's your life. A lot of women Okay, hello. Akumunzo here, Ndaka. Speak, Ndaka. Chitaura. Takukunzwa kanjani? Alright. Makadini mose. Tiri peri. Uri right here. Saka nyaya inini handisi expectwo zvangu asi nachingobvunzawo mubvunzo wangu wekuti kana inini kuti abuse tiri kublame abuser here kana kuti tine a part to play. Zvinodependa nesituation yacho tataura kuti sometimes unoona vanhu vanonga vakakuwara vese vanonga vane ma-psychological issues. Saka you can find kuti iye abuser wachona yakakura muimba yeabuse, victim wachona yakakura muimba yeabuse, and relationship yacho inonga iri dysfunctional zvokuti umwe anonga achitopressa mabutton achiziva kuti ndingamupressa mabutton awo anondirova chete. But that's how they believe kuti love is. But apana zvokuti tiri kuisa blame, we're saying abuse is unhealthy. Saka if you find yourself in a relationship in a abuse, do not stay. Get help. Usafira mkati, that's what we're saying. So Auntie Gray wasn't specifically saying kuti her abuser was at fault. She was saying this is her life story. This is what has happened to her. And these are the consequences kubva ipapo. So ipapo tonachitaura kuti relationship yacho yakadaro vhere, it's not a healthy one. Unoona kuti abuser wacho, if they had counseling from whatever it is, where that thing of it is coming from, maybe they would change. Voziwa kuti avataiti ma-abusers. Because some of them, like Auntie Kara was saying before, I don't know if you heard her, she said her partner had grown up in a household of abuse, so he was abusive. But if he'd had counseling, maybe he wouldn't have become an abuser himself. And sometimes a person who's abused can become an abuser. Saka ipapo hapana kuti pane right, pane wrong. It's a sickness that needs to be taken care of. You need to uite accountability. Uziwe kuti zvandiri kuita, it's not right. And I need to get help, so I stop doing what I'm doing. Okay.
inini handisi kuti ndine zvandinoziva asi ndine experience. Ini ndakabviswa zvokusvika ndatoseka zvangu ukabvisika waseka kuti unenge panapa ndazonyatsabva kwandiri it's something and I'm not saying kuti zvatorwa naanchiji or anybody else ndezvekunyepa. Inini ndiri kuuya at another angle. Angle yangu ndeyekuti ngatinyatsotarisai isu madzimai kunyanya isu madzimai vechitema kuti sei zviri kumbonyanyoitika kwatiri. Handiti hatisi kureva kuti isicho vakadzogona kuabhizwa varume futi, asi ndiri kuti ngatitarisei the seasons and the times as the Bible says. Ndakurira muchechi ndakazorikidza hangu chechi manje manje asi ndakakurira muchechi. And the word that is said in the Bible, some of it, most of it is very, very true. And it's very true to the black woman and the black man. The problem, this is my personal opinion. Yeah, that's my personal opinion. Yeah. The Bible, even the sons of Issachar, they knew the seasons and times. And inini chandiri kuona ini hangu semunhu akazvimirira ndechekuti isusu vanhu vatema, I'm not talking about Zimbabweans. I like to talk about Africa. Let people even outside Africa. This is a special time. Chanyanya chandiri kufunga inini as a Zimbabwean kuti chiri kuva kuti neta maZimbabwe tanyanya chikoro. Takuziva ma-human rights, ma-women advocates and all that zvinoita kuti tinge tichidai. But ngatimbodzokera kumashure zvakambotanga sei? Saka kana uchiti vanhu vakunyanya zvema women advocates and so on, what are you trying to say in that point? Could you maybe rather than keeping quiet vakuenda vachinomangara, that's why it's more prevalent? Is that what you're saying? No. Actually, the advocacy or the talking about it, there is a reason why we are talking about it. And we should sit back and say, why are we talking about this situation? There is something happening in the realm of the spirit. Takakuratisa chinamata. Vamwe vachiri kunamata. Inini hangu handichaiti zvekunamata izvi. Ndakunamata ndotsvagawo kuti anondidzidzisawo zvekunamata kudzini yedu chichi ndo zvandiri kutsvagawo. Asi zvekupiriridza nemweya chichi aiwa hatatori manumber 1 chaizvo. Ende handisi kureva kuti zvakashata. Ndiri kureva kuti toda kuti tiwane a level of understanding each other. Patinoti chiruridza nendimi chiti yowe pano. It's a level of understanding yekuti we are oppressed somewhere somehow. This is why we have to speak up. So I'm still not getting. I don't understand. Oh, sorry, Auntie is talking. Sorry. Wareza kuti kudzidza kwanyanya. Havasi kukunzwa, sorry. Havasi kunindwa. Kuti pamukudzidza kwaita vanhu wati you raise that as an issue. Okay. Taura and then I'll tell you. Okay, kuti hanzi kudzidza, I think ndakateerera anenge ati kudzidza, and I just want to touch on that kuti saka kuve enlightened, are we to penalize here for that? Kuti kave enlightened, at least we know, so that there's some communication inoitika between us. Pane kuti nguva yese yandareza muromo, yes, vakadzi tinotaura, it's a thing chozikaona sezvavanozitaura varume kuti they are creatures of habit for certain things. Isusu vakadzi tinotaura. Saka it's up to the murume kuti kana mukadzi achitaura rega ndiwawate, it doesn't mean raise your hand and hit me. Kana kuwawata kwangu kusiri kuita kuti usingakwanisa kuzvikontrola kuti iwo wacho haukwanisa kunyarara ndichitaura, then ndokumbira kuti umbobuda ndisiye ndosara nditi zvonipa nguva yekuti ndite reflect
ndofunga manje kuti kona ndipopotereko pai in then sometimes ndinozozvitongesawo. All right. Hanzi na-anti havasi kuunderstanda point yokuti tanyanya kudzidza iko zvino kuti how is it a problem, nokuti zviri kubatsira enlightenment kuti vanhu vazive kutaura than before kuti vanhu vaingonyarara wofira mumweya wega kuti usingazivi kuti pane umwe munhu naye ari maybe going through it or who can help you. Saka is there a problem with that and kind of enlightenment? And like with women vanoziva kuti women vanoita zvokupopota whatever talking, so it's known culturally kuti ndizvo zvinoitika traditionally. Saka murume instead of arrowe munhu, why can't he leave and go, let both of them cool down and then come back and discuss? So what we're trying to come at is we're trying to understand. I'm trying to understand kuti it goes back and we're enlightened. I'm trying to understand why there is an issue with the enlightenment and where we are going back to. Are you saying culturally it's something that happened in culture and so we should be okay with it, or you're saying why are we talking about it in terms of is it to bring chaos, or that's what I'm trying to understand. Kubvunza audience manzwawo zvataurwa apa pane angakomenta here because ini naTete Flo tiri kungobvunza question hapi kutochembera. Vechidiki varume pane manzwa zvataurwa naKola naNtintaka. Mupane angatsanangurawo zvingati tinzwisise here nokuti tiri kubvunza kuti kudzidza and being what it is now in the 21st century, women empowerment and all that. Enlightened. I think some of it I might understand. Okay. I'm not sure if I understand correctly, but I know that in some cases what has happened, like Zimbabwe panga pane vice president mdzimai vakaunza zvokuti murume akarowa akamangarira maybe 7 years or something. Saka maybe women were taking advantage of things like that. Okay. Yeah, Saka I don't know if I'm understanding the angle yacho iyo kuti maybe sometimes situation yacho maybe it won't be that the man is really abusive or atuita something but the woman is taking advantage. Say amamstaura kuti murume akachimubvunza kuti konai mai muri kubvepi obva amuturi ndibvunzirei. Why? Because now vakadzi vakusenza. Saka takuona kuti actually kana takutarisa even kuno sometimes the men are abused mumba because women are able to work. In this country you can work, you can look after your kids. If you're a single mom, you're even better than when you have a husband sometimes. Saka unaona kuti ma rights emuno, it actually favors the woman than the men. Saka are we saying kuti maybe she's trying to say kuti maybe ipapo pakauya zvimwe zvinhu zvakazokanganisa kuti maybe maybe I don't know if that's what you were saying, Daka. She's muted her call, so I'm not sure if she's listening online or Daka. Amita call yake. Saka carry on. Saka mam chizinzwa izvo. So yes, inini tichiri kutaura zvezvizvi tichapinda imomo kuti it doesn't give right yakuitika zvarezwa naKola kuti nenyaya yekuti as time went on government started putting policies anoprotecta vakadzi from these abuses as well, protecting abused victims from abusers, not only women but I think men as well, but not lots of men who go out and admit kuti mukadzi wakanomurova. So no vaisekewa vanotosekewa zvinotonetsa. But I think it's actually men wakadaro vanotowa right because they were raised not to hit a woman. So no matter, it's not that they can't hit a woman, it's that they were raised not to hit a woman. Okay. In some cases, so they don't do that. But yeah, carry on. So you find kuti I think semunomu pane andingadi kubata hangu zvevana ndombo debate a little, digress a little bit. You find mutemo munomu kuti vana vari protected and vane ma rights and so forth. Kana varume muromo wani mukadzi kana sade mukadzi murume mumba anongoti police hanzi unongotorwa hapana question mozobvunzwa totopaiwa totorwa watoenda kutobuda kwatotamba. And women are also abusing that. It's just inini this story is coming from me, my own abuse
because we didn't have these rights those days, the policies. That's when when I'm Zomboya, Yazoitwanya, policy. Remember, Ayo, Anamaya rights, equal rights, and people interpreting it wrong. But kurova, inini emphasize that very more thorough izvozvi report even because one inhengo dzemuchechi ndiana mai vemuchechi maybe vanorespectwa zvokuti saka kuti vatauri mangu anondirova kumba even vabva vanongorova varimo chitsindirwa vakangodaro and but you know what, as you get older chiramba chitsindirwa kudaro, remember maorgans ako anenge achingoita taking the brush and one day unongofa unongomuka wakarafa kuseni for what. And inini kuti hapana kunyara kutaurira, you have someone you can talk to. You need to find someone who you can tell this is what is happening to me. Just like vana vedu kuti if you are being bullied, taura, if bullying is, why would you need to go? Remember muno makamboita vakadzi vakarohwa spirit vakafa one after another. I think there were a few Zimbabwean women ndotoziva mumwe aive nemurume wake ndaimuziva, mukadzi uyu akauya kuno and akauraiwa neboyfriend. You know, so handizoti inenge ichikori yekungoti arohwa kawanika ko paamba auraiwa here, or this thing needs to happen kuti achikuradza this jealousy fits. It's not usually, it's not a one-time thing. Chinonga chiri chinhu chachiripo for some time, and then maybe she decided to leave, as we said, kuti your time actually dangerous paunonga wakuti wakuenda iya kana uripo anoita kunga akude and sezvamaitaura taenda 3 weeks 2 weeks 5 weeks whatever, hamufaniri kukubvunza kuti abve aendepi anga anani, asi imi mukaenda akuda kuziva kuti maendepi, mamunani, maenderei, asi wanga uchindisiya uchienda kuna makadzi saka chindiregedza ndiende. Exactly. Ndaimboverenga comment yamucha, and abuse is rampant in all cultures. It might be to women, men, children, home help, etc. I don't think it's about being educated or not. No. My right is good in a way that someone shouldn't use me as a punching bag. It's being human being. It's being human, being kind to each other. There's no justification for abuse. There are ways people can use to resolve conflict peacefully. Mediators ariko ndosataita kuti I think kare vanhu vaingorohwa still, but I think kwaizombodedzwa Tete, like I told you last week panachitaura muswe chitatu kuti ndakati nini ndarohwa kudaro, ndakazoti no, handingarambe ndakanyarara zvinhu zviri and tasiya tambokirwa mumba aiwa ndisandani nokuti asina zombotikiramba ndisandani mumbu yacho vakauya kuzouya asekuru hanzvadzi yamai nemabradha dzangu kuti vanosovha nyaya yekuti isvike kuvabereki kuti vazoti ndozviiakumba inyaya dzinozigone because pandikaenda first time vakati ndozoita imba, saka in the end I didn't have anyone really to talk to, so I find kuti kwakusa mediation, but you can go to a third party asingazikanwa nechi kana mapastime church, they will call you and talk to both of you, but vamarume acho vanoramba kuenda ikoko pende kumese muri kuenda kuchechi here kana iwe uriwe vakadzi vazhinji sakadzadza machechi, saka pamwewo ndoenda kuchechi haendi and kana uchienda kuchechi I think ndo imwe inotanga imanzi uri unoenda kuchechi uri chine tsike nezvaunoita izvi unongozviti unoenda kuchechi munonamata chii, you know, kuenda kuchechi kuratidza kuti I'm broken. If I was not broken, then I won't go to church. I'm going to church because I'm broken. I want to be married. I'm not perfect. You know? And on the ground of it, in the human being, I'm a human being. You know what? Because sometimes I forget that spiritual part of me. That spiritual human side picks up and you know, right? But you always apologize. To A is human. I have to A is human. Not taurisa. Then I became taurisa. Sure. After that, in taurisa, because I have to defend myself. There's no way I'm going to play punching bag again. Yes, it made me to see I needed a man who understands me. Like it's not that 8 o'clock. But to continue, consequences. That's what I'm in control of my love life. Why did I do? But that was what you need to come. We are almost way start. Do last segment and it but in start that consequences. I'm in control of my love life. I will choose whom I want to be with. And
handisi kutombokudza chi come and hear musi wechitatu ndakuudza kuti this is my past. Even if you judge me, you are judging my past, not my present. I said, I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. More than a conqueror. That's who I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. I'm a new creation. I was created afresh until Wednesday said, Date, uya Caroline ndiri kutofamba nenhoroondo yacho, come. So Wednesday tikazokutaura maconcert atiye zvino ndaaright ka ndakuenda clubbing ndakuchuza varume vandoda ende akada kuita anything ndotanga ndaanalyze nekuve very judgmental. That's who I was, who I had become. He created a monster out of me. I don't know whether I allowed it to be created into that monster. But it's not an allowance, because allowing means you are conscious of doing something. Yeah, that's what allowing is. Saka, this is not a conscious decision. Because of my circumstances. So I think it's one of the things maybe with counseling it might have been different. You might have made my choices are different. That you wouldn't have thought you would do. But if you had counseling, maybe you wouldn't have. But magazushika anyway to the point of okay, I'm not really helping myself as well. So we'll continue on Wednesday. Msazo hapa too much. Wanozoreka kuya Wednesday. Aiwa para guessing kuti what is it and so we are starting. So dedzanai Tete Grace wanga wakurwa boxing neck taekwondo. Hey, so I'm joking, but this time I was strong enough that you wouldn't push me and I will fall. And I was of course murume, but you know what? And ndikurowa kana ndikakutadzisa zvako ndirambe ndiende kumusha kwangu, but kana wafunga ndotaurisa haundigoni chindisiya ndira ndakadai akuna kuti ndizoenda ndaane nzeve 1 ndakabva kumba wangu ndine maziso angu mairi ndaane 1 wari bhisari wasejenere wewe ukadabuda kundiita operate my body yaukaona for you to admire my body wakaiona yakanaka iwe wakuda kuita surgeon na sculpture we inonzi chive cosmetic surgeons manje cosmetic yako wasikunatidzira asi kuda kundiita Shrek, you know, kuda kuita munhu Shrek, you know, munhu wakaona vamwe havasisina izvi. I remember munhu wandoziva musikana akanga arohwa zvazvokuti akaiswa waya ademburwa joy nditaurire wakandiwa ndakanaka nhasi wakundiita futi surgeon wakuya munhu wakunoita orthopedic wemabhonzi ese enhingi waapwanya-pwanya ndoti ichocho makaenda unodzidza medicine kupiya munoswera muchiita disfigure someone kumukudzimara wamukadzi waShrek. I like watching my true crime stories. There's a lady akakwadzwa so much that she's got a fake eye and her whole one side is metal ane metal muhead musoro make, and then all one side is metal because of partner yake it just attacked her, went crazy panomwe munhu mumba and ndakaenda norara, and then he just came like I don't know, once it's zombie or something. He just started hitting ne golfing stick until rabenda rika dimbuka akabuda akaenda akadzuka nerimwe. They didn't believe that she survived. They didn't believe she survived because kuara kwaanga aita scalp this our bones are very strong, you know. Anoti mabonzi emunhu akaita reinforced concrete ine metal mukati. That's how strong your bones are. Saka mufunge kuti munhu mabonzi ese awa jaw yese scalp, part of her scalp was gone. They don't even know how she's alive, and they didn't think she'd walk, she'd talk, she'd do anything, but she's walking, she's talking, she's doing everything. Ziso hana rimwe, yes, and all this side is like metal, but she survived.
and it was a white woman, because the ones I watch, in most of them, it's white people actually. Because in Sakandopa Titi, sometimes we blame ourselves because black women, I think, have a bad reputation. Yeah, that was because evil. we are strong. So we are not right. Yeah, there's something wrong with us. I've heard men say, I don't want to date black women because you are too much. So everybody says that about black women, and I know it's the same even in America, even as Africa. As long as you're a black woman, that is what he said about us. Yeah. Yeah. But no. Ndakakuudzai last week kuti umakaudza Wednesday tora mugoti wako umurege zara ugogodza majoints ese ugogodza majoints ese apani futi. It's not advice. I just believe you need to talk to guy counseling. If you still want your marriage, then you look for a counselor. Counseling. And advice. But I think he buy back separation, yokuti aone how valuable you are without you in his life, and also trying to transform vamukutorwara nokuti vanenge vakaona zvichiitika ende vachifunga kuti is the norm. Ndo mukuru wakaita tona baba vachirova amai, ende musikana akarohwa anongotondozaita mai vangu ende vanga varimo mumba. Saka I find kuti zvataitaura zvoti vana venyu they also ndakadzoka nomuza takupedza we are finishing now, so we finish, so you can join on Wednesday. So all this time I've been talking to myself now. You put yourself on mute now. You put yourself on mute. If you knew how much I was preaching, you were preaching. You were preaching to yourself. You were preaching to yourself because you put yourself on mute, and I waited and you didn't come back. Sorry. Come back. Replay. You Wednesday. can't start with this one. Replay. Now. Sorry. Wednesday. Come back Wednesday. I think, but you can do it. All right, you can come in. I'm not today. I'm off, but Wednesday I'll be at work. Wednesday you'll be at work. Okay. Okay. Sorry. I'm not happy. Sorry. In the mute, I thought you were at work, so I thought, or maybe somebody came, so I didn't want to phone back or whatever. So I thought you were back. You should have phoned back because the thing is, I was talking, and nobody was saying or something. So I thought, this is funny. Sorry. Flo, let him say for 3 minutes so that we close. Well, I don't know what I was saying, and I mean I'm going to try and rush. What I was saying is, we should look at ourselves as a black race. Not as Zimbabweans, as a black race. There is something wrong with a black race. If you go anywhere in Africa or outside Africa, where is a black race related, you will see the same story repeating itself. It means there's a problem somewhere. It's not only Kugodanzi, Zimbabweans ega. It's because of what happened to us. And if we can take 7 years to become a PhD doctor in whatever, it means you are reading something. You are going to the library. Why can't you take 10 minutes to watch something about Zimbabwe, about Africa, about Southern Africa, about other black people all over the world? I think we are all to blame. We cannot blame our men because we are the women who give forth or who give birth to this girl and boy child, and we train them. A boy is trained by a woman to a certain age, from maybe 0 to 8, and from 8 to about 16
anenge ari mwana wababa from 18 to 16 to the rest of his life, he becomes a mommy's boy. The woman is the most powerful entity in the history of mankind, the black woman, and we have missed it. That is my own observation. I'm not saying kuti ndozvizvo chokwadi, but takumhanyisa chirungu stereki, and yet chirungu is all about plagiarism and credit. White people, they did not invent anything. And this is not what I was going to talk about. But anyway, I'm just trying to break it into bits and pieces. So let's go back. Hold on. There's a comment. Hold on. Comment, Yamucha. It's not a black race thing, it's human race issue because it happens in all races and culture. But also genesis of all is evil, that's the root. Okay, a comment says that it's not a black race issue, it's everybody. It's all everyone, every human being is where there's abuse and everything. You should be very ignorant to think that it's not a black race. You should be very ignorant. And that is the problem why black people are in this situation. Because black people do not but abuse happens to white people as well and Asians. Let me finish. Black people do not want to read. If a white person comes today on the platform and say, Chibage chakaipa, it was meant for horses, black people will say, oh, okay, I'm going to change my diet. If you and I come on the platform and say the same thing, they'll say, that's because true. we have been in a special way. And as long as we deny that, we are going to think that it's everybody's problem. No, but let me stop you. But when we look at abuse, though, it's all races. In Asians, there's honor killings. That's not a black thing that happens. Panama honor killings, Asians. Panama abuse in Asians. Panama abuse in white people. So even if you look at the statistics, it's not just black people. Tell me where a Zimbabwean has been killed for honor killings. Where? That's what I'm trying to say. That there is abuse everywhere in every race. Tell me where in Zimbabwe you have a record of women being killed for honor, except for Islam. And by the way, Islam and Christianity are not the original religion of Africa. You might say whatever you want. That's the truth. I know the history. No. I know the history of Africa. Wait. Whoa. Where on the record do we have Zimbabwean women being ostracized because of whatever religion or culture? We don't have that. So let's not mix that with white people and Islam. Yeah, but that's what I'm not understanding, Yunaka. Abuse is abuse, whether it's given name of honor, whether it's given of anything. No. I disagree with you, my sister. Oh, no. Abuse is abuse. It's late now. We're way after our time. But I think time is gone now. No, we're way after our time now, Ndaka. Time out. We're way after our time now. Time out. Okay. Now I have to go to work. Because we are way after. Because just because you let your opinions are different from others, it doesn't mean we are ignorant. No, we were supposed to finish at 8. No, we were supposed to finish at 8. 16 past now. It's 7 to 8. Well, you can pay more money to have a fruitful conversation. No, it's free, but Auntie is going to work. I'm going to work. Auntie is going to work. Yes, I understand that. But as long as we have these conversations where we are never exhausting this conversation, we are always going to go back and be dancing on the same platform. That's why we say come back Wednesday. You're welcome to come Wednesday, or record yourself on there.
That's fine. Yeah. But it's way after our time now. People, and Gire is going to work. Like I said, come on Wednesday. We are continuing with my journey to being who I am today. So mostly it's about me and about what I experienced, not generalizing. And I don't know what my caller was saying about being ignorant. We're calling us ignorant. Just because maybe we all respect everyone's opinions because we are not the same. If we're the same, then the world will be not interesting. Munhu wese anofanira kutaura zvaanofunga iye zvataurwa nemumwe hatifani kuti hazvisiri izvo nokuti hatisi kuwirirana nezvamuri kutaura. Inini hamuwirirani nezvandotaura asi ndo zvandinofunga. So inini I respect everyone anotaura zvaanotaura nokuti iopinion yako. Hakuna abuse, hatidi kuabhusana futi even as women. Saka kana wataura zvaunotaura yes hatisi kuzvinzwisisa, handisi kuzvinzwisisa, maybe we'll understand it. Tosangana musi Wednesday. Ini ndiri kutaura jeni yangu yeabuse and how I came out of there, as simple as that. Handisi kuda kucomplicata zvinhu nokuzopinza politics or zviri politically minded in there. Ndo zvatengesa kuzopinda apa kuti white yazoita seblack. Tiri kutaura kuti abuse iri pese whether uri chero uri human being. Ende kwatatswa yeona killing, kuurayiwa kunoitwa munhu aramba kunota sei, kuna aroorwa nevanhu vasiri right. Iyoyo iabuse. We are just talking abuse in general. Kuti we are abused. It could be a woman abusing a man. Men don't come out mostly kutaura kuti vari abused. Isusu vakadzi we tinobuda tiri abused. So no matter I don't agree with your opinion or something, you're free. It's a free world. You can say what you want, and I don't have to be forced to agree to what you're saying. We can agree to disagree. That's why we are different people. We have different opinions and what you think. And exhausting it, I'm exhausting my own journey. This is my own journey going. I'm talking about me and the decisions I have made in my whole life since 40 years. So this is my decisions, and I'm not talking stories, I'm talking real life. So I think that is one and a. So yeah. Thank you so much, thank you for your participation. Thank you so much for your participation and feedback, and we hope to see you again. We are Auntie Caroline, how she went in there and how she came out of there and how she is what she is today, how she did that. Not zvokutopinda deeper kutozopinda muconversation inenge taakuenda kupan African atigare pana tiite zvedizvi, okay. The platform yacho, so ngatiwe panapa toda ma-stories, ma-testimonies. This is what we are saying, kuti ndakabva mabuse and I decided to be strong, but the strong yacho ndakazoya is very strong, which has also consequences. Toda kunzwa antikero vati vakapinda vakazobuda zvinhu zvese zvatorwa vakabuda vasina anything to start life afresh. So don't be afraid. Sometimes your life is more important than material things that we amass. This is what we are trying to say. Thank you. Okay. Thank you. All right, everyone. Auntie. Yeah. Chita cover everybody. We are covering everyone with the blood of Jesus. Tese tisangane tenzishe wedu ndiye anotichengetedza mukufamba mukugara. Nevanorwara toda kuti mupore nezita raJesu. Tosangana musi wechitatu. It's gonna be hotter than what it is now. Let's kiss. Kiss, kiss, kiss. Tinopama kiss, kiss panapa kune vasiri kuawa.